So welcome to all. Now I am going to take 10th standard maths continuation of the previous classes, that is algebra. Okay, already in previous class I finished up to 3.8, I think so. Okay, so in previous class we finished what up to the terms which is find out the value of what polynomial in the form of long division method. Okay, so we done that one of the division method to find the value of a and b, m and n. Okay, so we made that certain things, and I gave the introduction about that quadratic equation. What is the meaning of quadratic equation? Also, there's things I have finished in the last. Okay, so just I'll recall that. Listen. So what is the meaning of that? X square minus 4x plus 3. This is called as the quadratic equation. Square term, some x term, and some like that. A square minus 3a plus 4. Like that. This is called as the quadratic equation. So in this coming division of exercise, so we have to follow one of the rules called as that alpha and beta. This alpha and beta represent roots. So in this we have to follow. Sum means add. Sum of roots and product of roots. We know already what is the meaning of sum and what is the meaning of product. Sum means you have to add. Product means you have to multiply. These both things we have to find out. Sum of roots for concept minus b by a. Minus b by a. Product of roots means c by a. Here there is no minus. Okay, here there is minus. Minus b by a, c by a. Okay, so if you want to find out sum of roots means this concept you have to use. If you want to find out the product of roots means this concept you have to use. Then what is the meaning of a, b, c? This is in this position what the number is called a. X square ku munnadi enna irukko adha a. According to this, a is 1 because there is nothing is there, coefficient is 1, and b is minus 4, c is 3. This is called as a, this is called as b, this is called as c. Including sign you have to write. Okay, if there is minus you have to write minus. Okay, so according to this, what is a? As usual 1, b will be minus 3. C will be 4. So suppose the one equation is there. Y square minus 4 equal to 0. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு. சரியா? இதுல வந்து b ஏ கிடையாது. Because there is no x term or a term, second term. A is 1. B is 0. C is minus 4. Can you able to identify that? Okay. Suppose the equation is like that. Y square plus 3x equal to 0. A is 1, B will be 3, C is 0 because there is no constant term. So this is the way, depending upon the sums what you get that you have to follow. Okay, so based on that we have to follow one of the equation. They are given x square minus sum of roots plus product of roots equal to what? 0. Okay, x square minus sum of roots x plus product of roots equal to 0. That's the base பண்ணி தான் இந்த exercise full நம்ம பண்ண போறோம். சரியா? Okay, so we move on to exercise page number. So before that, one of the example sums or exercise sums we can directly move, you can understand. Okay, page number 109, exercise number 3.9. Okay, exercise number 3.9, page number 109. So work out in that first question. Determine the quadratic equation whose sum and product of roots are. Okay. First question. What are the terms is given? Minus 9, 20. Minus 9, 20. Okay. அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Sum of roots கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Product of roots கொடுத்திருக்காங்க. முன்ன ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Okay, sum of roots is what? Alpha plus beta வந்து minus 9. Product of roots வந்து 20.
Okay, sum of roots வந்துனது minus 9, product of roots வந்துனது 20. Now we have to find out the equation. How we have to find out the equation? X square minus sum of roots x plus product of roots equal to 0. கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு method. Okay, x square minus sum of roots x plus product of roots equal to x equal to 0. Okay, now x square, what is sum of roots? Minus, here this minus, the value for this is minus 9x plus product of roots is 20 equal to 0. X square minus into minus plus 9x plus 20 equal to 0. So that's all. This is called as quadratic equation. So முதல்ல கொடுத்துக்கிறது sum of roots, ரெண்டாவது கொடுத்துக்கிறது product of roots. அதை first எழுதிக்கணும். Sum of roots, product of roots. Then you have to write this formula. X square minus sum of roots x plus product of roots equal to 0. X square minus sum of roots minus 9. Product of root 20 equal to 0. Minus into minus plus. That's all. Okay. Question number 2. Question number 2. So in that 5 by 3 comma 4. 5 by 3 comma 4. Okay. What is sum of roots? முதல்ல கொடுத்துக்கிறது. முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Sum of roots equal to 5 by 3. Product of roots எவ்வளோ? 4. It's clear now? Sum of roots and product of roots is given. So you have to follow them. Sum of roots first. Product of roots same. X square minus sum of roots x plus product of roots equal to 0. இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிரு. அப்போ தான் இதுக்கு ஒரு மார்க்காக கிடைக்கும். இந்த மூணு டீட்டெயிலும் என்ன பண்ணலாம்? எழுதிட்டு சம்ம தப்பாக போட்டோட ஒரு மார்க் கிடைக்கும் 2 mark sumsல. ஓகே, ஸோ ஈவன் இஃப் யூ டன் த மிஸ்டேக் இன் ஃபர்தர் சம்ஸ் யூ வில் கெட் அட்லீஸ்ட் half mark 1 mark ஃபார் திஸ். ஓகே, எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 5 by 3 எக்ஸ் பிளஸ் what will be that 4 equal to 0. ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து இது வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடையாது. இந்த மாடலில் இருந்தால் தான் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். ஓகே, அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணனா, இந்த 3யை வந்து மல்டிப்ளை பை 3 த்ரூ அவுட். மல்டிப்ளை பை 3, அதாவது இங்கே என்ன இருக்கோ டினாமினேட்டரில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணினா உனக்கு. அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் பண்ண மாதிரி திஸ் 3 வில் கம் ஹியர் அண்ட் தேர். ஓகே, மல்டிப்ளை த்ரூ அவுட் பை 3. ஸோ மல்டிப்ளை எழுதிக்க, மல்டிப்ளை பை 3. மல்டிப்ளை பை 3னா ஃபுல்லாக என்ன பண்ணும்? மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ இங்கே 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 3x ஸ்கொயர் மைனஸ் இது 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும். 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 3யும் 3யும் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகே, 3யும் 3யும் பிகாஸ் அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுறமே. சரியா? ஸோ இங்கே 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு 3 வரும். அந்த 3யும் 3யும் கேன்சல் ஆகிடும். 5x ப்ளஸ் 4 3s are 12 ஈக்குவல் டு 0. இதுதான் ஈஸி. நீ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மறந்துடுவேன். 3 into x square 3x square போட்டு மைனஸ் 5x போட்டு திரும்பவும் 3 போட்டு அது ஆப்போசிட் 0. இது வந்து ஈஸி. டினாமினேட்டரில் என்ன டேர்ம் இருக்கோ அந்த டேர்மால் மல்டிப்ளை பண்ணு. அப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும். இது ரெண்டுத்துலேயும் மல்டிப்ளை ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் கொஸ்டின். Can you able to understand it? Third one you follow as the homework. Okay, third one you follow as the homework. Can you able to understand this? Shall we move on to the last one? கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அதை மட்டும் நான் பண்ணுறேன். In this third one will be the homework. So just note it.
So next question number 4. So listen, question number 4, exercise 3 point, already I written, minus 2 minus a whole square comma a plus 5 whole square. Okay, so last sum, third one you try it as a homework. So this one how we have to do, same, alpha plus beta. Okay, alpha plus beta is what? Minus 2 minus a whole square. Alpha beta வந்து என்னது? A plus 5 whole square. Okay, this one is sum of roots and this one is the product of roots. So that the things I have taken. Okay, now as usual, x square minus sum of roots plus product of the roots equal to 0. Can you able to identify? Okay, x square minus, what is sum of roots? See here there is minus, this one is also what? The entire thing. Again you have to write what? Minus 2 minus a whole square. Be careful in that. Okay, question என்ன இருக்கு இங்க? ஃபார்முலாலயே ஒரு மைனஸ் இருக்கு, இந்த டேர்ம்லயே ஒரு மைனஸ் இருக்கு, அதனால கவனமா எழுதணும். சரியா? Then alpha beta is what? A plus 5 whole square. பாசிட்டிவா இருந்தா no problem. Okay, நெகட்டிவா இருந்தா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோ. Okay, so x square minus into minus plus, then 2 minus a whole square plus a plus 5 whole square equal to 0. Wait, we have missed one term. Okay, what the term we have missed? Formula la x. Here there is x. So be careful in that. Okay, x. Because x square minus term with x. சரியா? ஃபார்முலாலே நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம், பார்த்துக்கோ, கவனமாக போடு. எக்ஸ் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ், இந்த ஸ்கொயர் வந்து இதோட ஸ்கொயர். ஓகே, ஸ்கொயர் எக்ஸ் x plus a plus 5 whole square equal to 0. X square term, x term, constant term. Okay, shall we move on to next Roman letter? So second Roman letter in that question, in that exercise. Okay, so listen. Question number 2. Find the sum and product of the roots for each of the following quadratic equation. இப்போ அவங்க குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, நாம் வந்து சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை தட்? ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ ரெசிப்ரோக்கல். அதே தலைக்கீழ போன சம்மில் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ அவங்க ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ். So second the first question. Okay, x square plus 3x minus 28 equal to 0. Equal to 0. This is the last one mattum homework. Okay, so fourth we will do second and third. See, இது ரொம்ப ஈஸி. எப்படின்னா sum of roots வந்து minus b by a ன்னு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்டே சொன்னான். ஓகே, ப்ரீவியஸ் பிஃபோர் த எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் ஐ டோல்ட். ஓகே, சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து மைனஸ் b by a, ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து என்னது? c by a. c by a. What is a here? 1. What is b here? 3. Okay, what is c here? minus 28. minus 28. a ஓட வேல்யூ இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே இல்லைன்னா 1ன்னு எடுத்துக்கணும், 0 கிடையாது. சரியா? இது வந்து பியோட டேர்ம், இது வந்து சியோட டேர்ம், மைனஸோட சேர்த்து எழுது. சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா மைனஸ் பி பை ஏ ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, minus 3 by what? 1, because a is 1, b is what? 3. இதில் formula minus, so minus 3 by 1 is what? minus 3. Any number divided by 1 is that number. Now c by a.
C by A is what? Minus 28 by 1. Value minus இருக்கு. அதனால minus 28 by 1 equal to minus 28. This is called sum of roots and what? Product of roots. Equation directா இருந்தா நம்ம ஈஸியா போட்டுடலாம். Okay. So சில questionல வந்து directா இருக்காது. அது வந்து பாப்போம். அடுத்த question பாரு. x square plus 3x equal to 0. x square plus 3x equal to 0. Okay. So இதில் a வந்து என்னது 1, b வந்து என்னது 3, c வந்து என்னது 0. Okay. Beginning itself I told. Okay. Some example. சரியா? a வேல்யூ இருக்கு, b வேல்யூ இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் கிடையாது. இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இதில் கிடையாது. அதனால நம்ம 0ன்னு எடுத்துக்கணும். சரியா? சேம் sum of roots equal to minus b by a. Minus b by a. So what will we get that? Minus 3 by 1 equal to minus 3. Minus 3. C. The product of roots alpha and beta. C by a equal to C வந்து என்னது 0. So 0 by 1 equal to 0. So this is called sum of roots and product of roots for the second one. Can you able to identify that? Any doubt in this till now? So still you have one more sums. We will finish that. So question number 3, Roman letter 3 in second one. This will little different. 1 by a equal to 10 by a square. Very important question, different question. Look at the board carefully. Okay. So this is because இங்கெல்லாம் டைரக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி இங்கே ஈக்குவேஷனே கிடையாது, ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது. இது ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணணும். எந்த மாதிரி? இந்த மாதிரி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். தென் ஒன்லி இட் வில் பி பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்ட் இதில் எது ஏ எது பின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே. எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கோ ஏ ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருந்தால் அது ஏ, பட் ஆனால் இங்கே நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே. ஸோ லிசன் நவ், டினாமினேட்டரில் ஹையஸ்ட் பவர்னா ஏ ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை த்ரூ அவுட் பை ஏ ஸ்கொயர். மல்டிப்ளை த்ரூ அவுட் பை ஏ ஸ்கொயர். ஓகே. தென் இட் வில் பி ஈஸி. மல்டிப்ளை த்ரூ அவுட் பை ஏ ஸ்கொயர்னா அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரீவியஸாக ஒரு சம் போட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பை a square. Multiply by a square. So இப்போ a square பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் 3 into a square 3a square plus இங்கே a square நம்ம பண்ணணும்னா இங்கே என்ன இருக்கும்? a square இருக்கும். அப்போ ஒரு a கேன்சல் ஆகிடும். ஒரு a கேன்சல் ஆகிடும். 1 இருக்கும், இன்னொரு a இருக்கும். ஓகே. So why? Because 1 by a is there. If I am here, there is nothing is there. 3 into a square 3a square. Here okay, a square if I am putting that, a will ஒரு a cancel ஆகும். மீதி ஒரு a இருக்கும். a into 1 a equal to 10. ஏன்னா இங்கே a ஸ்கொயரை நான் மல்டிப்ளை பண்ணனா இந்த a ஸ்கொயரும் இந்த a ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும். Can able to identify that? ஓகே. இது ஒரு ஸ்டெப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போகும். ஸோ புரியாதவங்களுக்கு வேணுன்னா நான் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக போடுறேன். சரியா? ஸோ கைடில் ஸ்மாலாக போடுறேன். அதாவது நான் பிகினிங்லேயே சொல்லிட்டேன், சில சம்ஸ் வந்து நான் புரியுறதுக்கோசம் தான் கொஞ்சம் பெருசாக எடுக்கிற மாதிரி தெரியும். ஓகே. அந்த ஸ்டெப் வந்து எல்லாருக்கும் அவசியம் கிடையாது. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீன்ஸ் we can make it as a short. Okay. I want to take a class for all, not for bright students, not for average students. Okay. So we are taking the class for weak students also. Some bright students will understand fastly what I am telling that. Okay. Some of the students will understand now, but later they will not understand. After seeing the classwork they will be blink. Okay. So for such situations, certain sums I am expanding certain steps.
ஸோ எனக்கு டியூஷனில் மாதிரி ஷார்ட்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, கைடில் ஷார்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீ போடு, தப்பு கிடையாது. நான் சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தட் தான் போடணும் கிடையாது. உனக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த மெத்தடை நீ யூஸ் பண்ணிக்க. புரியுதா? ஐ நீட் த பர்சன் ஹூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டீச்சிங். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் இட் இஸ் லிட்டில் 2 or 3 steps இஸ் அடிஷ்னல். ஓகே, 2-3 ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட சம் வந்து when compared to other guides or other teaching, okay, I have to explain because I have to teach for 28 students or 27 students who was in the class. டியூஷனில் எடுக்கிறாங்க, உனக்கு வந்து கைடில் நீ பார்க்குற, நீ உனக்கு தான் பார்க்குற, உனக்கு தான் புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி நீ பார்க்குறன்னா உன்னோட மெத்தடை நீ ஃபாலோ பண்ணிக்க. சரியா? ஸோ தட் இஸ் த நீட் ஃபார் மீ. Okay, so don't compare the teaching what I am teaching in the board and with other notes on other person. ஓகே, ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்கூலில் எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் வந்து அந்த 25 பேர் 26 பேர் இல்லை 30 பேர் நீ இருக்கிற அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 30 பேருக்கும் என்ன 30 பேரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தன்மைக்கு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக சொல்லுவோம். ஓகே, உனக்கு வந்து வேறு மெத்தடை நீ ஃபாலோ பண்ணி ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மெத்தடை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க. ஓகே, தட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் யூ பிகாஸ் we are not taking directly, we are taking in what online class. So direct class means no problem, what are the doubts you will be asked, we will be explained at the later. ஓகே, சம்மை முடிச்சுட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், கொஸ்டின் கேட்போம், இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்போம், உடனே டெஸ்ட் வைப்போம், அதில் நிறைய புரியும். ஓகே, பட் ஹியர் nowadays it is not possible. You when a test is arise, you yourself have to watch, then suddenly you will get doubt how this will be happen. So note it, certain rough work what I am telling that. Okay, when I take the class, what are the points I am telling that, just write in a pencil on the side of the sum or in the textbook in a pencil certain things what I am explaining them. அப்போ என்ன ஆகணும், நீ ஃப்யூச்சரில் வந்து இன்னொரு புக்கையோ இன்னொரு பர்சனையோ எதிர்பார்த்துன்னு இருக்க தேவையில்லை. ஓ, இது இப்படி தான் வந்திருக்கு, நம்ம பென்சிலில் எழுதியிருக்கோம், டெக்ஸ்ட் புக்கில் எழுதியிருக்கோம், கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆகும், யூடியூபில் போடக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் உனக்கு 2-3 அட்வான்டேஜ் இருக்குது. கிளாஸில் கவனிக்க எல்லாமே சொல்கிறீங்க, கிளாஸில் வந்து ஒரு வாட்டி நீ மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான். பட் யூடியூபில் வந்து number of times we can repeat it, and even if you not listen in first time, that is also possible to get recall in second step, third step, fourth step. இன்னும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டுனா நீ எப்போ நினைக்கிறியோ அப்போல்லாம் போட்டு பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்குது டீச்சிங்லேயும் இதுலேயும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ். ஆன்லைன் கிளாஸில் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் யூ ஹாவ் திட் when you this method because we are recorded. Okay, any number of times we can put again till you understand. So multiply by a square. இப்போ நான் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா நான் போடுறேன். எப்படின்னா 3a square plus 1 by a into a square equal to 10 by a square into a square. இதுதான் இந்த ஸ்டெப்புக்கு உண்டான மீனிங். இப்போது இந்த ஒரு ஏவும் கேன்சல் ஆகிட்டு, ஒரு ஏ இருக்குது இதில், a square cancel ஆகிடு. ஸோ 3a square plus 1 into a power 1னா a, அப்போ a equal to 10. ஸோ 3a square plus a minus 10 equal to 0. Now you got this like this. We can identify now. What is a? 3. What is b? Coefficient of this 1. C minus 10. C will be minus 10. As usual, how we have found out that sum of roots minus b by a minus 1 by 3. b oda value 1, a oda value 3. Product of roots alpha beta இல்லையா, c by a. c வந்து என்னது minus 10, a வந்து என்னது 3. Can you able to understand that? Okay, so this is the process of what I am done that. Can you able to follow that? Okay, so up to this exercise will be completed. After we will move on to next exercise. So if you got any doubt, means try some more sums.
in the examples you have some more sums. அதெல்லாம் omit பண்ணிடாத. எக்ஸசைஸ் நான் என்ன போட்டிருக்கனோ அதை வந்துட்டு நீ பார்த்துட்டு இருக்காது. ஓகே, மேபி இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம், நான் ஒரு சில மெத்தட்ஸ் சொல்லியிருக்கலாம். okay, certain example sums you go through that and see the question, you try, that will better. ஏன் அப்படின்னா example sum பார்க்காம போடு question எழுதி, then it will be better for you because you have steps, you have answers in the textbook itself. நீ தப்பா போட்டா கூட நீ என்ன பண்ணலாம், புக்ல ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். so that will be better for you. that's why I leave the examples lot of things. எக்ஸாம்பிள் ஒமிட் பண்ணுறதுக்கு காரணம்னா அதுதான். ஏன்னா புக்லேயே அந்த சம்மை போட்டிருக்காங்க, ஆன்சரோடு கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நீ எந்த ஸ்டெப்ஸில் தவறு செஞ்சுருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். இப்போ நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டு எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்லாம் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, யூ வில் பி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, தட் வில் பி critical for you. Okay, so this is the concept of this quadratic equation, and remember this concept, and one of the formula I told in previous model, x square minus sum of roots x into product of the roots. So that is the situations we will be followed on that. So next I will take in the further classes solving quadratic equation. I will give the introduction as well as that is also a small exercise. I will proceed on the next class. Okay, so try the other sums.